Para animar o personagem biblico Sansão Depois de Modelar no Blender. Voce pode seguir estes passos. Adicione uma armadura. Rig. A armadura é esqueleto virtual que permite controlar os movimentos do seu personagem. Voce pode adicionar uma armadura básica e ajustá-la ao seu modelo. Pinte os pesos. A pintura de pesos define qual parte do modelo é controlada por cada osso da armadura. Isso garante que os movimentos sejam naturais e realistas. Crie poses chave. As poses chave são os pontos de referência para sua animação. Comes com poses que representam os momentos mais importantes da ação. Interpol os movimentos. O Blender interpola automaticamente os movimentos entre as poses chave, criando uma animação suave e contínua. Adicione detalhes. Voce pode adicionar detalhes como expressos faciais, movimentos de cabelo e efeitos especiais para tornar sua animação mais interessante. Recursores úteis aprenda como usar o Rigify para criar animacos de personagens no Blender. https://www.youtube.com/watch V = C2Z4D0N8HY Descubra os 12 Principios da Animação. https://rockcontent.com/br/talentblog Principios da Animação, domine o Blender 3D com este curso completo. https://www.udemy.com/course/blender 3D character animation/ dicas comes animacos simples e avances gradualmente para projetos mais complexos. Use referências de vídeos e imagens para garantir que seus movimentos sejam realistas. Seja paciente e persistente. A animação leva tempo e prática. Com dedicação e estudo, voce poderá dar vida ao seu personagem biblico Sansão e criar animacos incríveis no Blender.